Vertical speed indicator. So the vertical speed indicator, which is sometimes called as the vertical velocity indicator, which will be indicating whether the plane is climbing, descending, or in level flight. So your plane climbing, descending, and level flighting direction will be indicated by your vertical speed indicator. So the rate of climb and descent is indicated in feet per minute. If properly calibrated, the VSI, that is vertical speed indicator, indicates 0 in level flight. So level flight your indicator will show 0 value. Okay. So next, principle of operation. Although the vertical speed indicator operates solely from static pressure, it is a differential pressure instrument. It contains a diaphragm with connecting linkage and gearing to the indicator pointer inside an airtight case. The inside of the diaphragm is connected directly to the static line of the pitot static system. The area outside the diaphragm, which is inside the instrument case, is also connected to the static line but through a restricted orifice. So here your vertical speed indicator going to act as a differential pressure instrument, so which will be containing diaphragm, okay, with which will be connected with linkage and gearing to the indicator pointer in the inside part. In the outside part, it is connected with the instrument cases, okay, through the orifice. So this is your vertical speed indicator. Okay. In the circle மாதிரி இருக்கு இல்லையா, circular disc மாதிரி, that is diaphragm. Okay. So it is overall will be acting as a differential pressure device. So the diaphragm is connected with your needle, okay, in the inner part. So the outer part is nothing but fully covered. It is closed case. So both the diaphragm and case means this is your case, okay, covered case. So the case receive air from the static line at existing atmospheric pressure. When the airplane is on the ground or in level flight, the pressure inside the diaphragm and the instrument case remains the same. So இது தான் instrument case, okay, the coverage layer. So இது diaphragm, which is inside layer, okay. So both the layers will be receiving the pressure equal when your flight is in ground or in level flight, okay. But due to the, so when the airplane climbs or descend, that means when your airplane start to move or climb in the descending order, if you have the direction means the pressure inside the diaphragm changes immediately. So pressure வந்து என்னாகும், diaphragmலையும் அதே மாதிரி outer caseலையும் it will be changing the pressure value. So but due to the metering action of the restricted passage, the case pressure remains higher or lower for a short time, causing the diaphragm to contract or expand. So, due to the changes of pressure value in both diaphragm and as well as in the outer case, what will happen? The pressure value changes, the diaphragm expand and contract. Contraction and expansion will be happened in the diaphragm. Okay. So, in the diaphragm, patina contract ஆகும் இல்லைனா expand ஆகும். This causes a pressure differential that is indicated on the instrument needle. So the change in pressure value will be indicated in your needle, okay, based on your contraction and expansion of your diaphragm. The pressure value will be changed, so that you will be getting the change in pressure value in the needle. Okay. So when the pressure differential stabilizes at a definite ratio, the needle indicates the rate of altitude change. Um,
uh, at a stage it may lead to a standard value of pressure in the diaphragm, so which will be indicating the change of altitude. Okay. The vertical speed indicator is capable of displaying two different types of information. So, first information is trend information, which will be showing immediate indication of an increase or decrease in the airplane's rate of climb or descent. So, based on the rate of climb or descent, you will be showing the indication in the vertical speed indicator. Okay, the increase and decrease of climbing or descending will be shown in your vertical speed indicator. And then rate information shows a stabilized rate of change in altitude. That means due to the change of altitude the pressure range will be changing. Okay, so that information also provided by your vertical speed indicator. For example, if maintaining a steady 500 foot per minute climb and the nose is lowered slightly, the VSI, that is vertical speed indicator, immediately senses this change and indicates a decrease in the rate of climb. Okay, so steady stateல இருந்து 500 foot per minute climb ஆயிருக்கு, நோஸும் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஆயிருக்குன்னா உங்களோட வெர்டிக்கல் ஸ்பீட் இண்டிகேட்டர் அதை சேஞ்சஸை காமிக்கும். ஸோ கிளைம்பில் வந்து டிஸ்க்ரீஸ் அப்படிங்கிற இண்டிகேட்டரை காமிக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகி காமிக்கும் நீடில். ஓகே, this first indication will be called as a trend. After a short time, the VSI needle stabilizes on the new rate of climb, which in this example is something less than 500 feet per minute. The time from the initial change in the rate of climb until the VSI display an accurate indication of the new rate is called lag. ஸோ என்ன ஆகும், ஒரு 500 ஃபுட் பர் மினிட்ல இருக்கு, திரும்ப என்ன ஆகுது, சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 ஃபீட்லேருந்து கம்மி ஆகுது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ரேட் ஆஃப் கிளைம்ப் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ அக்யூரேட் இண்டிகேஷன் வர வரைக்கும் த indicator will display that as a lag. Okay, so rough control technique and turbulence can extend the lag period and cause erratic and unstable rate indication. ஸோ என்ன பண்ணும், இந்த ரஃப் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்கும் அந்த டர்புலன்ஸ் டெக்னிக்கும் என்ன பண்ணும், இந்த லேக் பீரியடை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். எதுக்காகனா திரும்ப ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் வர வரைக்கும் அன்ஸ்டேபிள் ரேட் இண்டிகேஷனை காமிச்சுட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை காமிக்கிறது என்னன்னா அந்த டெக்னிக் பேர் தான் கண்ட்ரோல் டெக்னிக், ரஃப் கண்ட்ரோல் டெக்னிக் ஆர் டர்புலன்ஸ் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ சம் ஏர்பிளைன்ஸ் ஆர் equipped with an instantaneous vertical speed indicator which incorporates accelerometer to compensate for the lag in the typical VSI. ஸோ இந்த லேகிங் டைமை வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணோம்னா we may introduce the instantaneous vertical speed indicator which will be holding the accelerometer. Okay, to compensate that lagging time. ஸோ ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேருந்து இன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டு, ஐ மீன் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போணுச்சுன்னா அதை திரும்ப ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு இட் வில் பி டேக்கிங் சம் பீரியட். ஸோ தட் பீரியட் வில் பி கால்ட் அஸ் எ லேகிங் டைம். ஸோ அந்த லேகிங் டைமை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் we are going to install use instantaneous vertical speed indicator which will be holding the accelerometer. Okay, so next, instrument check. So to verify proper operation, make sure that vertical speed indicator is indicating near zero prior to takeoff. After takeoff, it should indicate a faster rate of climb. That means if you want to check the instrument whether working properly or not, you have to check while you are taking off the ஏர்பிளைன். ஸோ கிரவுண்டில் இருக்கும் போதே யூ ஹேவ் டு செக் இட். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணும், விஎஸ்ஐ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை காமிக்கணும். அப்போ காமிச்சிச்சுன்னா இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. அதே மாதிரி டேக் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளைம்ப் ஆகுறப்ப பாசிட்டிவ் ரேட்டை காமிக்கணும். ஓகேவா, நெகட்டிவில் போகாமல் பாசிட்டிவ் ரேட்டில் காமிச்சிச்சுன்னா தட் வில் பி ஒர்க்கிங் இன் ப்ராப்பர் கண்டிஷன். ஓகே, the next instrument வந்து, so just vertical speed indicator is nothing but the climbing speed அந்த டைரக்ஷன் வந்து காமிக்கிறது தான் vertical speed indicator வேலையே. The next we go for the airspeed indicator. The airspeed indicator is the sensitive
differential pressure gauge, which will be measuring and showing the difference between pitot or impact pressure or static pressure. Okay, the undisturbed atmospheric pressure at level flight. So in the impact pressure and static pressure, these two pressures are the measured by your airspeed indicator while it is in level flight. Okay, so these two pressure will be equal when the airplane is parked on the ground in calm air. That means in the groundல டேக் ஆஃப் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, when the airplane moves through the air, the pressure on the pitot line becomes greater than the pressure in the static line. Okay, so ரெண்டு pressure லைனும் சேஞ்ச் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஹையராக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு யுவர் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர். Okay, so this difference in pressure is registered by the airspeed pointer on the face of the instrument, which is calibrated in miles per hour. Okay, or not, or both. That means this value going to be shown in your airspeed pointer. Airspeed indicator la இந்த ரெண்டு pressure value காமிக்கும். Okay, so that will be units for that is the two pressure is miles per hour. Okay, because here we are going to calculate the static line and pitot line. Okay, with respect to that we are going to find out the speed, that is miles per hour. So this is the diagram of airspeed indicator. This is static airline, the pitot tube. Okay, and then this is diaphragm. Okay, so diaphragm going to connected with your needle. So indicated airspeed. So pilots should understand the following speed. So airspeed indicator பத்தி தெரியணும்னா you have to know about the different types of airspeed available here. So first one is indicated airspeed. So the indicated airspeed is nothing but direct instrument reading obtained from the airspeed indicator, uncorrected for variation in atmospheric density, installation error or instrument error. Manufacturer use this airspeed as the basis for determining airplane performance. Takeoff, landing, and stall speed listed in the AFM, that is airspeed indicator, or indicated airspeeds and do not normally vary with altitude or temperature. So in the indicated airspeed will be taken as the airplane performance. Okay, for determining the airplane performance, here we go. This going to be read the airspeed. Atmospheric density, installation error, instrumentation error. Okay, so these errors will be corrected um, based on your airspeed indicating value, as well as this will be determining the airplane performance. So this indicated airspeed normally will not vary with your altitude changes and temperature changes. Okay, so டெம்பரேச்சரும் ஆல்டிடியூடும் சேஞ்ச் ஆனதுன்னா இந்த ஸ்பீடு ஏர் ஸ்பீடோட வேல்யூ வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரர் வந்து இந்த ஏர் ஸ்பீடை வந்து ஒரு பெராமீட்டராக எடுத்துக்குவாங்க while they are designing the airplane. Okay, because it going to be act as the one of the parameter for determining the airplane performance. Okay, then calibrated airspeed. So calibrated airspeed indicated airspeed corrected for installation error and instrumentation error. இங்க பார்த்தீங்கன்னா airspeed indicator வந்து என்ன பண்ணும், uncorrected variation in atmospheric density, installation error, instrument. But இங்க பார்த்தீங்கன்னா it will be giving corrected installation error and instrumentation. In the airspeed indicator it will be giving uncorrected errors. Okay, இங்கே ஆனால் கரெக்டட் எரர்ஸோட தான் உனக்கு airspeed indicator காமிக்கும். So although manufacturer attempt to keep airspeed errors to a minimum, it is not possible to eliminate all errors throughout the airspeed operating range. At certain airspeed and with certain flap setting,
The installation and instrumentation error may total severe several knots. This error is generally greatest at low airspeed in the cruising and higher airspeed ranges. Indicated airspeed and calibrated airspeed are approximately the same. Um, Refer to the airspeed calibration chart to correct for possible airspeed error. So calibrated in a way will be acting as a standard form. Okay, so standard formங்கிறப்ப அங்க வந்து errorless the maximum it will be showing the indication. Okay, அதனால தான் இங்க corrected installation error and instrumentation error வந்து will be used for indicating the airspeed parameter. Although that means even though your manufacturer keep your airspeed errors to the minimum value, means it will not be possible to eliminate all the types of error, okay, to show the correct standard airspeed range. Okay, so அந்த மாதிரி cases this calibrated airspeed will be used for indicating the um, errors, error value of your or performance of your airplane. Okay, and then true airspeed. So true airspeed, calibrated airspeed corrected for altitude and non-standard temperature. That means இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா corrected only for installation error and instrumentation, but altitude and temperature அதை consider பண்ணல. Okay, but in the true airspeed பார்த்தீங்கன்னா it will be considering altitude and temperature. So altitude and temperature change ஆனாலும் it will be showing the proper airspeed uh, value. Okay, because air density decreases with an increase in altitude, an aeroplane has to be flown faster at higher altitudes to cause the same pressure difference between the pitot static pressure and static pressure. So என்ன ஆகும்னா altitude change ஆக ஆக, that means if you increase the value of altitude, then air density value will be decreasing. அப்ப என்ன ஆகும், you have to move the airplane in faster, okay, in the higher altitude value, but the pressure value may change due to the altitude value. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து you have to maintain the pressure value, okay, in both impact line and the static line. ஸோ அது மெயின்டைன் பண்ணுறது, அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கொண்டு வந்து calibrate பண்ணுற இல்லையா, ஐ மீன் டேக்கிங் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏர் ஸ்பீட், நோ தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஏ ட்ரூ ஏர் ஸ்பீட். ஓகே, so therefore for a given calibrated airspeed, the true airspeed increases as altitude increases. So altitude increase ஆக ஆக your airspeed indication have to be increased. Okay, a pilot can find true airspeed by two methods. ஸோ ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. The most accurate method is to use a flight computer. In this method, the calibrated airspeed is corrected for temperature and pressure variation by using the airspeed correction scale on the computer. Here, you are going to use the computer system for measuring the true airspeed. Okay, due to the changes in temperature and pressure value in the airplane. Extremely accurate electronic flight computer also available. Just enter the CAS, pressure, altitude and temperature, and computer calculates the true airspeed. So here in this first method, we are going to use the computer system for finding out the true airspeed with respect to the temperature and pressure changes. Okay, which will be accurate one. And then second method is rule of thumb, uh, will provide the approximate true airspeed. Simply add 2% to the calibrated airspeed for each 1000 feet of altitude. So over 1000 feet altitude increase ஆக ஆக அந்த calibrated airspeed இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 2% ஆட் பண்ணினா it will be giving the true airspeed value. இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5000 ஃபீட்டில் உன்னோட ட்ரூ ஸ்பீட் calibrated வேல்யூ வந்து 15 வச்சுக்கோவேன். I'm saying for 5,000 feet of air altitude, your airplane moving. Okay,
அந்த அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 15 வச்சுக்கோ உன்னோட அது. இதே வந்து 6000 அப்படிங்கிறப்ப உன்னோட ட்ரூ ட்ரூ ஏர் ஸ்பீட் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னா 15 + 2 17% will be the ட்ரூ ஏர் ஸ்பீட். ஓகே. ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோ, 2% ஆட் பண்ணிக்க போற கேலிப்ரேட்டட் ஏர் ஸ்பீட்ல இருந்து 2% ஆட் பண்ணிக்க போற எப்பன்னா எப்பெல்லாம் உன்னோட ஹைட் ஆஃப் த ஏர்பிளேன் இன்க்ரீசஸ். ஓகே. அதுதான் உன்னோட ட்ரூ ஏர் ஸ்பீட். திஸ் ரூல் ஆஃப் தம் மெத்தட். அடுத்தது கிரவுண்ட் ஸ்பீட். ஸோ த ஆக்சுவல் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஏர்பிளேன் ஓவர் த கிரவுண்ட், it is true airspeed adjusted for wind. So ground speed decreases with a headwind and increases with a tailwind. So உன்னோட ஆக்சுவல் ஸ்பீட் இன் த கிரவுண்ட், ஸோ இந்த கிரவுண்டில் மூவ் ஆகும் இல்லையா ஏரோப்ளேன். ஸோ அப்போ வந்து இட் வில் பி யோர் ஏர் ஸ்பீட் வில் பி மெஷர்டு பேஸ்ட் ஆன் த விண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த டைரக்ஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து ஹெட் விண்டாக இருந்ததுன்னா ஹெட் பார்ட் அண்ட் டெயில் பார்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து ஹெட் சைடு your wind is flowing at head side means your speed ground speed will be decreasing. இதே tail side na it will be increasing. That's all. This is ground speed. இது வந்து while you are moving the aeroplane in the ground state, I mean in the ground. Okay, not flying, it is moving in the ground like a vehicle. இது வந்து ஏர் ஸ்பீட் மார்க்கிங் இண்டிகேட்டர் மார்க்கிங்ஸ். இதுதான் various ranges, speed ranges for the air speed. So here they are using colors white, green arc, yellow arc for representing or identifying the air speed limitation. So three colors are using white arc, yellow arc and green arc. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்க்குக்கும் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு, ஸ்பீடு ஏர் ஸ்பீடோட லிமிட்டேஷன் இருக்கு. ஸோ என்னங்கிறத பார்க்கலாம். So white arc. So this arc is commonly referred to as the flap operating range since its lower limit represents the full flap stall speed and its upper limit provides the maximum flap speed. Okay. So எந்த ஆர்க் எடுத்துக்கிட்டாலுமே there will be a limitation, that is limitation means lower limit upper limit. So lower limit lower range க்கு வந்துச்சுன்னா it will be indicating one value. Higher maximum limit, that is upper limit வந்துச்சுன்னா it will be providing some value. Okay, அதுதான் limitations. Okay, ஒவ்வொரு ஆர்க்கும் it will be having individual limitation. So lower limitationல பார்த்தீங்கன்னா white arcல பார்த்தீங்கன்னா it will be acting as a full flap stall speed. So இதே upper limitல பார்த்தீங்கன்னா it will provide maximum flap speed. Okay. So lower limit of white arc and upper limit of white arc, அது ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கான் explanation. So the stalling speed or the minimum steady flight speed in the landing configuration. In small airplane, this is the power of stall speed at the maximum landing weight in the landing configuration. So lower limit of white arc la pathina, it will be indicating the speed, stalling speed, that is minimum steady flight speed. Okay. Um, while it is in the landing state, it will be indicating the speed. Okay, stalling speed. That will be called as the lower limit of white arc. இதே upper limit வந்து என்ன maximum speed. Okay, that will be indicated in the upper limitation of your white arc. அடுத்தது green arc. Green arc பார்த்தீங்கன்னா normal operating range of the airplane is indicated. ஸோ இது வந்து green arc எப்போதுமே எப்போ இருக்கும்னா while it is flying, while your airplane is flying mode. Okay, at that time only it will be green arc will be considered. Okay, அதுலேயும் ஒரு lower range upper range இருக்கும் green arc-க்கும். So lower range will be indicating the same stalling speed or minimum steady flight speed while it is in the
specified configuration. Specified na, that is in the movement. Okay, flying state. ஆனா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். அப்பர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வில் பி இண்டிகேட்டட் இன் த ஃப்ளையிங் மோட். எல்லோ ஆர்க். எல்லோ ஆர்க்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரேஞ்ச். That means fly within this range only in smooth air and then only with the caution. Okay. Smooth airல மூவ் ஆகிறப்ப எனி காசன்ஸ் அக்கர் ஆனிச்சுன்னா எல்லோ ஆர்க் வில் பி entered. Okay, yellow arc will be indicated. Okay. அடுத்தது ரெட் லைன். ரெட் லைன் வந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறமா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் த அலர்ட்டிங் சிக்னல். ஓகே, ஆர் அலர்ட்டிங் ஆர்க். ஓகே, ஸோ டு அவாய்ட் த டேமேஜ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபெயிலியர். அதுக்கு மேலே எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஸ்பீடு. இட்ஸ் இனஃப், அதர்ஸ்லாம் வேணாம். Then next we go with the Mac warning. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் யுவர் இண்டிகேட்டர், ஏர்ஸ்பீட் இண்டிகேட்டர் வந்து செக் பண்ணணும்னா இட் மஸ்ட் ஷோ 0 while you are take offing the system, that is aircraft system. Okay. அடுத்தது மேக் வார்னிங். நெக்ஸ்ட் டாபிக்